Welcome to Sam's Russian Adventures. I'm Sam, an English guy who lives in provincial Russia. So we're into autumn now, and autumn means it gets dark earlier, so I can't film on the street. So I've come here to the big food court that we have in our town, and I've come here to film. So today's video is going to be asking people what are the effects on them of sanctions. As you know, Russia has been suffering from, well, not suffering, I guess, what's the word, has encountered sanctions for a year and a half now. So it'll be interesting to find out what effects sanctions have had on everyday Russians. Извините, пожалуйста, можно вопрос? У нас уже 1,5 года санкций, да? Жизнь поменялся, что-то поменялось в жизни из-за санкций? Что-то не хватает или все уже хорошо, или как? Наверное, уже просто произошла адаптация, поэтому в целом не замечается изменений. Да, вначале было достаточно сложно в каких-то местах. Например, из самого бытового и банального косметика. Где-то приходится искать аналоги, что-то в этом роде. А так в целом пришлось адаптироваться. Сначала скорее была паника. Да, паника, да, была все это паника, обсуждали. Ладно, хорошо, спасибо. Спасибо огромное. Немного, конечно, поменялось, потому что подорожало вино некоторые, поднялись ценники. Вот. Некоторые сорта пива, но не намного. А в личном жизни что-то не хватает или что-то? Ну, как-то стало меньше гораздо гостей, поэтому люди не так активно тратят деньги в праздники, в выходные. Понятно. Такие вот моменты. Ладно, хорошо, спасибо. Do you know that I actually have a second YouTube channel? I started this channel to show really the areas that were affected when the Soviet Union ended, and also the types of buildings and infrastructure that was affected when the Soviet Union began. So like old mansions that were left to rot during the Soviet Union, and like old now collective farms which are, well, now a relic of the Soviet Union. А что вы играете? Воины черной розы. Прикольно. Ну, прям чтобы сильно нет. Нет, да? Хорошо, отлично, спасибо огромное. Ты как бизнесмен, да? Нет. Ну, ты бизнесмен. Ну, окей. За то, что у нас санкции уже 1,5 года, да? Изменения в жизни у тебя в личном или в бизнесе есть из-за санкций? Знаешь, я работаю с Китаем, поэтому все нормально. Хорошо. Просто одежду иногда сложно купить. Да? Да. Но у нас есть, кто может там. Все нормально. Ну, Отлично, спасибо. спасибо. Да нет, все хорошо. Отлично. Спасибо огромное. Спасибо. Look at Gleb, look how he's cooking this amazing food. So Gleb's business has actually expanded in the last year. And he's now got restaurants in other towns as well. Дороже, стал дороже. Да, дороже, да? А лично что-то тебе не хватает? Да в целом хватает, но просто стало менее доступно. Многое стало менее доступно. А ты не нашел альтернатив для этого? Ну, например, отдых подорожали продукты, как в нашем кафе. Сильно все дорожает. А так в целом можно найти все что угодно, но это дорого. Понятно. Хорошо. Спасибо. Are you a fan of cakes? In Russia, cakes are so popular. Look at all the different ones we've got here. Do you recognize any of these? Есть. Yes. Очень сложно найти хорошую одежду. Да? Это раз. А в бизнесе очень подорожала посуда для ресторанов, и с многими продуктами есть нюансики, вопросики. А какой-то плюс? Есть? Плюс? Да, я стал теперь в Азию летать. Но негатив со стороны, если только других стран, может быть, да. Но лично меня не касается, прям вот чтобы в моей жизни как-то не было. Чего-то не хватает. В первое время не хватало телефоном оплачивать, очень неудобно. Я все карточки растеряла, все карточки, и поэтому я очень долго перепускала, искала, неудобно было. А так, вот в телефоне оплачивать память на всякие такие моменты тоже. Ну, то есть это мелочь, я считаю. Такое прям критического нет. Извините, пожалуйста, что вы играете?
Информационную игру. Интересно. А можно один вопрос спрошу? У нас уже 1,5 года санкций, да? Есть изменения в жизни из-за санкций? Что-то не хватает, или какой-то плюс, или какой-то минус? Нет, нас все устраивает. Все устраивает, да? Хорошо. У вас тоже, да? Да. Думаю, что да. Хорошо. Одежды не хватает. Одежды не хватает, да? Хорошо. Ну да, девушки, да, одежды, понятно. Хорошо. Спасибо огромное. Спасибо. Извините, пожалуйста, может вопрос? У нас уже 1,5 года санкций, да? Есть какое-то изменение в жизни из-за санкций? По-хорошему или по-плохому, или что-то не хватает? А вы кто? Я блогер, у меня канал о жизни в Владимире. А вы сам откуда? Я сам из Англии, но я живу 18 лет, я уже гражданин Великобритании и России. Я ничего плохого не покажу, только по-хорошему, так что не переживайте. Мне не очень комфортно. Не очень комфортно. Конечно, без проблем, хорошо. So I just had my first suspicious people, the very first ones today, the suspicious ones that were just asking me, well, where are you from and why do you want to film this, what do you want to know it, and decided to say no, they don't want to be filmed. So people ask me, what do I eat? I love spicy food, I love Indian food, I love Arabic food. Obviously I do like some Russian foods too, but this is amazing. Chicken curry. It's not really naan bread, well it kind of is, but still nice. Who are the actual winners of sanctions and of the conflict in Ukraine? Can't think of actually many winners. I guess if you think about who's making a profit from it, then I guess you'd say the American gas companies that are benefiting from the people whoever it was that blew up Nord Stream and prevented Russian gas from being able to be sold anymore. I guess those gas companies, the people in charge of those gas companies in America, they're making a lot of money. The Europeans obviously aren't, because they're now paying a lot more for the gas they would have been paying, to Russia. Who else is making money? I guess the weapons companies in America, they're making a lot of money by all that money coming from the American people, the taxpayers, and going to essentially the weapons companies so that they can, make new weapons. I guess the weapons companies are also selling new weapons to Europe because they're giving their old weapons to Ukraine. So I guess in that sense, the weapons companies and the shareholders of those weapons companies, trying to think if there's anyone else that really benefits from sanctions. I guess some of the Russian companies that are taking the place of American and European companies which have left because they've decided that they are against wars if it's not directly involving their country. What I mean by that is they're happy with wars, they're happy if their country is invading someone, they're fine with that. They're against wars that involve Russia. So they're against wars, and so therefore they've left Russia because of that. But that's left a place and a void for Russian companies to take over. Like in the past you would think McDonald's can only do McDonald's, but if the McDonald's store is still there, right? And if the companies that produced all the products for McDonald's within Russia carry on producing them and then sell them to a company that's basically selling all the products that McDonald's sells, then realistically the food is going to be exactly the same as it was when it was McDonald's. The same with opportunities for companies like Dobry, who have made basically Coca-Cola, which is cola made in the same factory that Coca-Cola was using to produce their Coca-Cola, and the factory has actually a 33% share by Coca-Cola. Essentially it's Coca-Cola under a different name. Over here we've got a quiz going on. This is really popular in Russia at the moment. Now these quiz nights and everyone can get together with their friends and create a team. And obviously just like a pub quiz really. So it was really dead there in the food court, so I decided to come here to a shopping mall. It's like a mini shopping mall. Actually won a prize as the best new mini shopping mall in Russia not long ago. So I decided to come here. Now I don't know what the crowd's going to be like here because it's not in the city centre. It's a bit on the kind of edge of a housing area, a residential area, so people might be a bit more standoffish. So I just bought this protein powder that I decided to start taking because
basically I'm eating 3 meals a day and I'm getting fat. I don't know what's going on. Your metabolism slows down a lot when you get older. It's crazy. So I decided 2 meals only and a protein shake. Я считаю, поэтому вопрос так. Санкции, да, это даны нам Господом Богом для нашей страны. А мы как бы, санкции, они же нас как-то ограничивают, да, и мы должны развиваться внутри страны, да. То есть я считаю, что санкции – это хороший шаг для развития России. Ну, это просто Господь Бог нам, благодарит. Давайте, ребята, окунитесь внутрь, посмотрите, что у вас есть, начните строить заводы, развивайтесь там внутри и, торгуйте, все есть. Я считаю, что это круто. Это как бы первые шаги к подъему России. Я считаю, будет колоссальный подъем. Не так быстро, не так, но мы справимся. A question. Who are these glasses for? They're massive. I really love this shop because they sell imported sweets. Let's have a look what they got in the window. Look, this tea is for anti-stress. And here we've got against being sad. And this one is against a grey week. This looks a bit like Garfield, but it's not Garfield, is it? Russian Garfield, maybe. Извините, пожалуйста, может вопрос? Вы просто бомбически красивы, и я знаю, что много просмотров я получу, если вы будете на моей видео. Блогер? Да. Where are you from? I'm from England. Wow. From England, you speak English. You studied English in school, or? What are you doing? Oh, so I live here. I live here. Yeah, I've lived here for like 18 years. 18 years? Yeah, 18 years, yeah, long time. Okay, so I have a blog about life in Russia. Russia? Yeah, just life in Russia, because I live here. So interesting. It's interesting for foreigners to learn about Russia. So. Okay. Your people from England or Yeah, from Russia? England from England, from America, English-speaking countries, anywhere that speaks English. Because they don't know the reality of life in Russia, they think it's really bad here. Mm-hmm. So it's good to show them that things are normal and So I wanted to ask, по-русски или по-английски? Давайте по-русски. Okay. Уже 1,5 года санкций, да, у нас, да, в России? Да. Есть изменения в жизни, что-то не хватает, или какой-то плюс, или какой-то минус? Нет, у вас политический блог. Нет. Я, это просто, знаете, я вообще отдельно от политики. Я вообще, это не политический меня вопрос. никак не касается. Нет, да? у меня нету такого, что прям сказалось. Не могу сидеть в Инстаграме. Вот. Ну ладно, все равно, мне кажется. Самое обидное. А ты VPN не используешь? VPN, знаете, вот не загрузишь видео, не загрузишь. Я понимаю. Это, конечно, да. И все. Это все, что она мне сказала. А что там еще? Макдональдс ушел. У нас есть Макдональдс. Я такой не кушаю. Да. В принципе, все. Магазины какие-то ушли, как бы ты не особый. Вот мы продаем как бы нормально. Отлично. So what do you think of that girl that I spoke to then? Elena, her name is. I think she's like incredible. She speaks English really well. I'm trying to convince her to make her own YouTube channel. Do you think it's possible? I want her to agree, but she's kind of standoffish. She doesn't trust me, obviously. She doesn't know me.